Yes, students, so sorry for the distraction. Actually, I did not want this to be or I can say this one, which one, that is two videos, but it happened to be a part two video now. So due to some reasons, but yes, so please do make sure that you watch both without paid. And what's the problem is that I can't. This is a laptop, and I can't even share it to any somewhere else. That is through Gmail or somewhere else. If I try to share this video to my phone, then it will not get shared. Actually, there is some problem. So if possible, I'll join the two video, or else if not possible, then I'll make sure that I'll release two separate videos. So please do make sure that you watch both the videos without fail, right? And I'll just repeat whatever I told you in the first video. So ಏನಂದ್ರೆ ನಾನೇನ್ ಹೇಳ್ದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಈ ತರದೊಂದು ಸೆಟಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಡೀಟೇಲ್ ಇಟ್ ಅಗೇನ್. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ರೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ನೌ. ಸೊ ಇವಾಗ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮೊದಲಿಂದ ಹೇಳೋದು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸೊ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಬಾರ್ ಎಷ್ಟು ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ, ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಒನ್ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದ POS ಫಾರ್ಮ್, canonical POS form that you have got from the KMark using NOR gate, if you want to implement this canonical POS form that you have got, that is G is equal to W bar plus X bar whole into W bar plus Z whole into W plus W plus X plus Z bar in the canonical PO, that is canonical POS form, in the using the NOR gate, if you want to implement that. So what is that you're supposed to do is, you don't, when you try to implement this using NOR gate, you will not get the same result. So now NOR gate ಅಲ್ಲಿ implement ಮಾಡೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ. So ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, what is that is supposed to do is, you are going to apply the De Morgan's theorem. So that is G is equal to, okay, so this is, okay, G is equal to G double modulus. So idradu ನೀವು first double modulus ತಗೊಳ್ತೀರಾ, that is like this. So G is equal to this double modulus, and then after this you are going to take single modulus for this W bar plus X bar, W bar plus Z, and W bar plus X plus Z bar. So that will become equal to like this, and you will get this resultant. So ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಬರೀತೀನಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಖಾಲಿ ಇದ್ರೆ. ಸೊ ಇದು ಖಾಲಿ ಇಲ್ವಾ, ಹಿಂದೆನೆ ಬರೀಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಮುಂದೆ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ಲೇಸ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ G is equal to okay. So ಇವಾಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, as per G is equal to G bar, you're going to write G is equal to, just a minute, I'm so sorry. The whole double bar, or what I can say, the double bar itself, okay. ಸೊ ಈ ತರ ಬರ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ, now your G will become equal to, which is nothing but your W bar plus X bar, just a minute, I'll let it still downward.
So the whole bar, and this is complete one bar, students, so please to remember. So the first, this bar will remain as it is. This bar we are going to separately, second bar we are going to separately write for all. So whole into plus, it is omega plus z, omega bar w, sorry, not omega, w bar plus z, the whole bar, and once again here it is plus, so that is w plus x plus z bar, the, here I'm sorry, the whole bar, right? It ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ we know that in the second rule of De Morgan's, it is nothing but the a into b whole bar will be is equal to a bar plus b bar according to De Morgan's second law. If I consider this w bar plus x bar as a and this w bar plus z as b, so then a into b, so this is a and this is b, so this a into b will become equal to this one, right? Separate a plus separate b, right? Modulus of that is bar of a bar plus b bar, right? This is separate a bar and this is separate b bar. So here you got a bar and here you got b bar, right? This omega, sorry, this w bar plus x bar will be a and this w bar plus z will be b, and this a and b, if it is multiplied, that is whole bar, this is w bar plus x bar and w into w bar plus z is one whole bar. So if a into b whole bar gets multiplied, so then your resultant will be a bar plus b bar, that is your a bar is a is omega bar, sorry, a is w bar plus x bar and b is w bar plus z, so it will become equal to w bar plus x bar whole bar and plus w bar plus z the whole bar, right? Yeah. So now here after this you are supposed to simplify this using a NOR gate. So ನೀವು ಈ ತರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು NOR gate ಗೆ simplify ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So what is the original equation that you have got, that is this one will not work out for NOR gate. You need to apply De Morgan's rule for each and every gate that he gives you. For example, if he is trying to give you implement this using NAND gate ಅಂತ ಯಾವುದಕ್ಕಾದ್ರೂ ಕೊಟ್ರೆ, ಸೊ ಆವಾಗ್ಲೂ ನೀವು De Morgan's ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ, here you can see. So implement using NAND gate this particular question. So ಇದಕ್ಕೂ De Morgan's rule will come into existence. So ದಯವಿಟ್ಟು De Morgan's rule ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Right? Yeah. So please do make use of De Morgan's rule. Right? So now here, ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಾಯಿತು, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ರೇಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ಇದು ಆವಾಗ ಬರ್ತಿದ್ದು, ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಬೇಡ ಇವಾಗ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಆವಾಗಲೂ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಯಾಕಂದರೆ ಕಟ್ ಆಗೋಯ್ತು ನನಗೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ವಿಡಿಯೋ ಕಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಐ ವಾಸಂಟ್ ರಿಯಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್, ಬಟ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ವರ್ಕ್, ಸೊ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಗೋಡ್ ಇನ್ ಅ ಹರಿ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಹೆಡ್ ಕಟ್ ದ ವಿಡಿಯೋ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ನಮಗೂ ಇದು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇವಾಗ. ಸೊ ಮೊದಲಾದ್ರೆ ನಾನು ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ, ಬಟ್ ಇವಾಗ ವೆನ್ ಐ ಟ್ರೈ ಟು ಸೆಂಡ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ, ದಟ್ ಲಾಂಗರ್ ವಿಡಿಯೋ, ಪಾರ್ಟ್ 1 ವಿಡಿಯೋನ ನಾನು ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಹಾಕೋತೀನಿ ಥ್ರೂ ಜಿಮೇಲ್ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಖಂಡಿತ ಕಷ್ಟ ಇದೆ, ಅದು ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. So it will say it will not be responded, something ಏನೊಂದು reason ಕೊಡತ್ತೆ. So that is why what's that going to happen is I'll just release it as part 1 and part 2. So ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಒಳಗಾಗಬೇಡಿ, ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಡೂ, ಸರಿ ಟರ್ಮಿನಾಲಜೀಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲೇನಿದೆ w ಬಾರ್ x ಬಾರ್, w ಬಾರ್ z, w x and z ಬಾರ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ನೀವು so w bar x bar z bar ಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ. So how do you do w bar? First you write w, then you write an inverter, and that inverter you are going to connect it to a NOT gate because you are going to completely implement using NOT gate, and no other gates are all the other gates, no other gates are used, or I can say that all the other gates are prohibited, right? So ಅವಾಗ ಈ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. And once again you will write like this, and once again you do the same for x as well as z bar, x and z, which is written over here. This is x and this is z, right? And now here what is that going to happen is that, so it is nothing but, so now here what is my very first one? It is nothing but
W bar plus X bar. So W bar plus X bar is given to one NOR gate over here, right? So here what is that going to happen is result in omega bar plus X bar the whole bar, right? So idenidu omega bar plus X bar the whole bar alva. Idu beku andre navu ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, you have to give omega bar and X bar as an input to the NOR gate. NOR gate ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಈ 2 input NOR gate NOR gate, I'm sorry, correct. NOR gate ಅಲ್ಲಿ A B input ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, so the output will be A plus B the whole bar. ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ A plus B ಕೊಡೋ ಬದಲು ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಇವು ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿ W bar plus X bar ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲಿ ಈ A and B ಬದಲಿಗೆ ನೀವೇನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, W bar plus X bar ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. You give W bar plus X bar. So when you give that W bar plus X bar as an input, you get it as W bar plus X bar the whole bar ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ. ಸೊ ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದು. ಸೊ W bar plus X bar the whole bar. And here what is that going to happen is you need W bar plus Z the whole bar. ಇದೇನಿದು W bar plus Z the whole bar. ಅದು ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಡಬೇಕು, you have to give the input as W bar and Z. ರೈಟ್, W bar and Z ಕೊಟ್ಟಾಗ್ಲೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು A ಮತ್ತೆ B ಎರಡು ಕೊಟ್ಟಾಗ A plus B the whole bar ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಇವಾಗ W bar plus Z the whole bar ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಡಬೇಕು, W bar, I'm so sorry students, yeah, W bar plus Z ಕೊಟ್ಟಾಗ W bar ಮತ್ತೆ Z ನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇಲ್ಲಿ X bar ಬದಲು W bar plus Z the whole bar ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು W bar X bar Z bar ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರೋ ಹಂಗೂ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ನೀವು WXZ ಗೂ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. WXZ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ, ಸೊ ಇನ್ವರ್ಟರ್ಗೂ ಮುಂಚೆ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಇನ್ವರ್ಟರ್ಗೂ ಮುಂಚೆನೆ W ಮತ್ತೆ X ಗೂ ಇದೇ ರೀತಿ. ಸೊ X ಗೂ ಇನ್ವರ್ಟರ್ಗೂ ಮುಂಚೆನೆ X ಇದೆ, ಸೊ ಈ ಇನ್ವರ್ಟರ್ಗೂ ಮುಂಚೆನೆ Z bar ಇದೆ. ಸೊ ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಮತ್ತೆ ನಾಟ್ ಗೇಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬರುವಂತದ್ದು, ನಾರ್ ಗೇಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬರುವಂತದ್ದು W bar X bar ಮತ್ತೆ Z bar. ಆಯ್ತಾ, ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹೆಂಗೆ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಟರ್ಮಿನಾಲಜೀಸ್ ಇದೆ, W bar ಇದೆ, X bar ಇದೆ, W bar Z, W X Z bar. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದಿಷ್ಟಕ್ಕೆ ನೀವು ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ W bar ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಮತ್ತೆ ನಾರ್ ಗೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ W bar ಆಯ್ತು. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಮತ್ತೆ ನಾರ್ ಗೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ X bar ಆಯ್ತು. ಒಂದು ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಮತ್ತೆ ನಾರ್ ಗೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ Z bar ಆಯ್ತು. ಈಗ WXZ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಲೈನ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಬಿಫೋರ್ ದ ಇನ್ವರ್ಟರ್ need to draw 3 lines. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ W ದು ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಮುಂಚೆನೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, X ನು ಈ ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಗೂ ಮುಂಚೆನೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಓಡ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡ್ಬೋದು, ಅಂಡ್ Z ಗೂ ಇನ್ವರ್ಟರ್ ನ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ Z ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಹೆಂಗ್ ಬೇಕೋ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ ನಾವು W bar ಮತ್ತೆ Z ಬೇಕಲ್ವಾ, ಸೊ W bar ಇಲ್ಲಿದೆ, ಸೊ ಗ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. W bar ಇಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತೆ Z ಈ ಲೈನು, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ Z ಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಟ್ರೆ, ಸೊ ಹೀಗೆ W bar plus Z the whole bar. ಮತ್ತೆ ಮೂರನೇದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ W plus X plus Z bar the whole bar. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ, W ತಗೊಳ್ತೀರಾ ಫಸ್ಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ W plus X plus ಈ Z bar ಇಂದ ತಗೊಳ್ತೀರಾ. ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, you get W plus X plus Z bar the whole modulus, ರೈಟ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ತಗೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇವಾಗ ತಗೋತಾ ಇದೀನಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ನೀವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಸಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ವಿತ್ ದ ಹೋಲ್ ಬಾರ್, ದಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಯಾರ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ರೈಟ್. ಇದು ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ, ದಟ್ ಇಸ್, I'll write it over here. The resultant you get after this is nothing but, so it is equal to your omega bar plus X bar the whole bar. I'll put a bracket. Please do put a bracket without fail. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ brackets ಇದೆ, brackets ಹಾಕೋದನ್ನ ಮರಿಬಾರ್ದು, right? And here it is omega bar plus Z the whole bar. This is plus over here, please don't forget. And I will not write it over here. ಇದು ಲೆಂತ್ ಆಗಿ ಬರಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಇದು ಲೈನ್ ಆಗಿ ಬರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ವೇಟ್ ಮಾಡಿ.
you get the output as omega bar plus x bar the whole bar plus omega bar plus omega, I'm not sorry, w bar plus z the whole bar. I'm so sorry, not omega bar, it is w bar, right? When I see w, omega no hinge irutalva, so that's why he suddenly, yeah, okay, it's okay. So this is plus w plus z plus I'm sorry, w plus x plus z bar, w plus x plus z bar the whole bar, and here also one more whole bar, this continued whole bar. So idu resultant yavado, so idu nimge ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ, right? That is what is, you get it over here, right? So this is what is as about to tell you. So ಈ ತರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಅವನು ಕೆ ಮಾರ್ಕ್ಗೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ರೈಟ್? ಹೌ ಕೆ ಮಾರ್ಕ್ಗೆ 3 ಅನ್ನ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಇದಕ್ಕೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಬಹುದು, ಇಲ್ಲಿ erase this. So yeah, 3 marks ಅನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, can see, right? This for 3, right? 3. So diagram ಗೆ 3, K mark ಗೆ 3, which is for 6 marks, right? 6 ಆಯ್ತಾ? Okay. So ಇವಾಗ ಇದೇ ರೀತಿ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕು, 2b ಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕು, ರೈಟ್? ಇದು 1b ಗೆ. ಸೊ ಇವಾಗ 2b ಗೆ ನೋಡೋಣಂತೆ. ಸೊ ವಿಲ್ ಸಿ ಇಟ್ ಫಾರ್ 2b, ರೈಟ್? ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ? ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು implement any of the POS or SOP equation using the given gate in the question, you need to apply De Morgan's rule with RPL. De Morgan's rule apply ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, because the original equation whatever you are going to get, SOP or POS, ಈ equation ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ 2b ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ equation ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನ ನೀವು NAND ಗೇಟ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಆ equation ಬರ್ಸೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಈ equation ನ ನೀವು NOR ಗೇಟ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಅಥವಾ 2b ಲಿ ಬರುವಂತ ಈ equation ನ NOR ಗೇಟ್ ನಲ್ಲಿ NAND ಗೇಟ್ ನಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು NOR ಗೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಡಿ ಮಾರ್ಗನ್ಸ್ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಈ ತರದೊಂದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಈ ತರ ಒಂದು ವರ್ಕೌಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ವಿ. ಬಿಕಾಸ್ NAND ಗೇಟ್ ಅಂಡ್ NOR ಗೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಫ್ ಯು ಅಪ್ಲೈ A and B as an input, you will get A plus B the whole bar. ಸೊ ಹೋಲ್ ಬಾರ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಡಿ ಮಾರ್ಗನ್ಸ್ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ನ ಬರ್ಸ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಈ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಬರೆಸ್ಕೊಂಡು ಈ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಗೆ ನಾವು ಒಂದು ನಾರ್ ಗೇಟ್ ಅನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ವಿ. ಹೇಗೆ? ಸೊ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಹೌ ಟು ಡೂ ಇಟ್, ರೈಟ್? ಯಾ. ಸೊ ಈ ಮೂರು ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಒಂದು ನಾರ್ ಗೇಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ರೈಟ್? ನಾರ್ ಗೇಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದೆನ್ ಯು ಗೆಟ್ ದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್, ರೈಟ್? ಯಾ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಏನೇನು ಹೇಳ್ತಿದ್ನಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲಾನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಜೊತೆಗೆ ಇದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದನ್ನ ನಾನು ಆದಷ್ಟು ಅದನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದೇ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ತುಂಬಾ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನನಗೂ ಇದೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಮೆಸಪ್ ಆಗಬಾರ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ನನ್ನ ಐಡಿಯಾ. ಬಟ್ ಏನೋ ಆಯ್ತು, ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ಯಾ. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ 2b, ಸೊ 2b ಏನಾಯ್ತು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಮಚ್, 3 2 3 2 4 5. How much? This is what I can say, my 13 and 15, and you have some don't care terms, say 8 and 11 10. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಗುರ್ತು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಸೆಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲ್ವಾ? ಇಫ್ ಯು ನೋ ವಾಟ್ ಸೆಲ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ವಾಟ್, ದೆನ್ ಹಿಂಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸೆಲ್ ನಂಬರ್ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಷ್ಟಿರ್ಬೇಕು, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಹಿಯರ್ ದೇ ಮೇಡ್ ಅ ಗ್ರೂಪ್, ಸೇ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ 4. ಯಾವುದು? this one this one this one and this one is one group of 4, and okay, and this one and this one is one group of 4, and this and this is one group of 4. So this and this is one group of 4. Sorry, group of 2, right? This is group of 2, this is group of 4, and ಇದು group of 4. ಇವಾಗ ನಾವು group of 2 ಫಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? this is ಮಿನ್ ಟರ್ಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ, ಇದು ಮಿನ್ ಟರ್ಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, so this is a bar b bar, so this is a b, this is a bar b,
and here it is C bar D bar and C bar D. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನ್ ಇದಾಗುತ್ತೆ ರಿಸಲ್ಟ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೋ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹದ್ದೇನು, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೋ? ದಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೋ ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಲಿ A bar B. ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೋಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುವಂತ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಏನು, A bar B. ಸೊ A bar B ಹಂಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆನ್ ದ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ಈ ಒನ್ ಇರುವಂತಹ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ C bar D bar ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಈ ಒನ್ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಾಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ C bar D. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ C bar D bar ಅಂಡ್ C bar D ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಇರೋದೇನು, C bar ಎರಡರಲ್ಲೂ, ರೈಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ A bar B C bar, ರೈಟ್. ನನ್ನ ಪೆನ್ ಓಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ, ನನ್ನ ಪೆನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ರೈಟ್. ಯಾ. ಅಂಡ್ ಈ ಗ್ರೂಪ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ದಿಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ 4 1 1 ಅಂಡ್ ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ಈ ತರದ್ ಒಂದು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿತೌಟ್ ಫೇಲ್, ಹೌಎವರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್. ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬೆಸ್ಟ್, ಈ ಡ್ಯಾಶ್ ಗಿಂತ ಎಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ನಾನು. ಸೊ ಟ್ರೈ ಟು ರೈಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್ ಇಟ್ ಆಲ್, ರೈಟ್. ಓಕೆ, ಯಾ. Now what's that going to happen is that here, so you have a group of 4, say 1 1 and don't care and don't care. ಇದು ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಬರೀತೀನಿ. ಓಕೆ, ಯಾ. ಸೊ ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ here it is A B and A B bar and here it is C D and C D bar. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಈ 1 and 1 ಇರುವಂತಹ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೋಗೆ A and B ಒಂದೇ ಟರ್ಮು. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಈ ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್ ಟರ್ಮ್ ಇರುವಂತದಕ್ಕೆ ಎ ಬಿ ಬಾರ್ ಇರುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ರೋ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ವಾಟ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಬಿ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೋ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಬಿ ಬಾರ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕಾಲಮ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್, ಈ ಕಾಲಮ್ಗೆ ಸಿ ಬಾರ್ ಡಿ ಇದೆ, ಈ ಕಾಲಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿ ಡಿ ಇದೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಕಾಮನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎ ಬಿ ಅಂಡ್ ಎ ಬಿ ಬಾರ್ ಯು ಗೆಟ್ ಎ, and when you take common between C bar D and CD, you get it as D illu D ಇದೆ, illu D ಇದೆ. So that's why it is AD, right? Yeah. So now, next let me come to the group of 4 now, right? If I come to the group of 4, just a minute, I'm so sorry. Yeah. Okay. Just a minute, I'm so sorry students. Yeah. So ಈ group. So ಈ group of 4 ಗೆ ನಾವು ಬರೋದಾದ್ರೆ ಸೊ ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ 4 ಗೆ ಬರೋದಾದ್ರೆ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಸೊ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೋಗೆ ಇರುವಂತದ್ದೇನು ಎ ಬಾರ್ ಬಿ ಬಾರ್, ರೈಟ್. and ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೋಗೆ ಇರುವಂತದ್ದು ಫಾರ್ ದ ಟು ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್ ಟರ್ಮ್ ರೋ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಬಾರ್ ಬಿ ದಟ್ ಎ ಬಿ ಬಾರ್ ದಟ್ ಐವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು. ಅಂಡ್ ಈ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್ ಟರ್ಮ್ ಇರುವಂತಹ ರೋಗೆ ನಾನೇನ್ ಹೇಳಿದೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಿ ಡಿ ಅಂಡ್ ಈ ಬರೀ ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್ ಟರ್ಮ್ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾಲಮ್ಗೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್ ಟರ್ಮ್ ಇರುವಂತಹ ಕಾಲಮ್ಗೆ ಸಿ ಡಿ ಆಯ್ತು. ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್ ಟರ್ಮ್ ಕಾಲಮ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸಿ ಡಿ ಬಾರ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಕಾಮನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ನಾವು ಎ ಬಾರ್ ಬಿ ಬಾರ್, ಸೊ ಈ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಒನ್ ಇರುವಂತಹ ರೋಗೆ ಎ ಬಾರ್ ಬಿ ಬಾರ್ ಆಯ್ತು, ಮತ್ತೆ ಈ ಎರಡು ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್ ಇರುವಂತಹ ರೋಗೆ ಎ ಬಿ ಬಾರ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ is common between a bar b bar and a b bar, so then it is that you get b bar, and in between cd and cd bar, so you get common as c. So that is why it is like that. Okay, yeah. So now ಈಗ ಇದಕ್ಕೂ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಡಿ ಮಾರ್ಗನ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೌ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಡಿ ಮಾರ್ಗನ್ಸ್? ಸೊ ಡಿ ಮಾರ್ಗನ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಅನ್ ಅದರ್ ಕಲರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಟೇಕನ್. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಡಿ ಮಾರ್ಗನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಪೋಸ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಪಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಿ ಡಬಲ್ ಬಾರ್. ಸೊ ಪಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಯರ್ ಎ ಡಿ this is the whole bar and one whole bar, right? ಡಿ ಮಾರ್ಗನ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ಡಿ ಮಾರ್ಗನ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ, ನಿಮ್ಗೆ ನಾಂಡ್ ಗೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದ ನಾಂಡ್ ಗೇಟ್ ಇಫ್ ಯು ಗಿವ್ ಅನ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಆಸ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಟು ದ ನಾಂಡ್ ಗೇಟ್,
So I'm sorry, I'll write it somewhere else, students, so it is very much helpful for you all. So if you take A and B bar, so it is nothing but your A B ಕೊಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಔಟ್ಪುಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ A into B the whole bar output ಬರುತ್ತೆ. Why A into B the whole bar? Because your AND gate is nothing but multiplication, so you get it as, for a simple AND gate, if you apply an A and B as an input, simple AND gate ಏನು ಇದು, NAND gate ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಬಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಬಲ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು AND gate, ಬಬಲ್ ಇರೋದು NAND gate, ರೈಟ್? ದ ಬಬಲ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಹಿಯರ್, ಈ ಬಬಲ್ ಇದ್ರೆ NAND gate, ಇಲ್ಲಿ ಬಬಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ AND gate. ಸೊ AND gate ಏನಿತ್ತು, A into B ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ NAND gate ಆದ್ರೇನು, A into B the whole bar you get. ಸೇಮ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ OR gate. OR gate ಸಿಂಪಲ್ OR gate ಆದ್ರೆ A plus B, ಸಿಂಪಲ್ NOR gate ಆದ್ರೆ A plus B the whole bar. ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡಿ ಮಾರ್ಗನ್ಸ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ, ನಮಗೆ ಬಾರ್ ಬರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸೊ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಡಿ ಮಾರ್ಗನ್ಸ್ ರೂಲ್, that is AB, that is A plus B the whole bar is equal to, I'm sorry, ಏನೋ ಬರೀತಾ ಇದೀನಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಏನೇನೋ ಅಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್, ಬಟ್ ಈಗ ಬೇಡ ಅದು, I am writing correct, but that's not required now, I'll tell you when. Okay, so if you take A plus B the whole bar, De Morgan's rule number 1, theorem number 1, which is equal to A bar whole into B bar, correct? So that is why it becomes equal to A bar, that is AD plus B bar. I'll write it in the downward. So yeah, just a minute, give me some time. So it is AD plus B bar C ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, not plus, it is AD into AD into B bar C, the whole bar over here, and this is one complete whole bar, and here it is also into A bar B C bar. So first one ಏನು ಅಪ್ಲೈ ಆಗೋಯ್ತು, ನಿಮ್ಮ ನಾಟ್ ಗೇಟ್ಗೆ, ನಿಮ್ಮ ನಾಟ್ ಅಂತ ನಾರ್ ಗೇಟ್ಗೆ ಏನು ಅಪ್ಲೈ ಆಯ್ತು, ಇಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಯರ್ A plus A into B the whole bar is equal to A into B the whole bar is equal to A bar plus B bar, that is De Morgan rule number theorem, that is De Morgan theorem number 2, and here De Morgan theorem number 1 got applied. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾರ್ ಗೇಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ A plus B the whole bar ಬರಬೇಕು, ನಿಮ್ಗೆ ಟೋಟಲ್ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಗೆ ಡಿ ಮಾರ್ಗನ್ಸ್ ರೂಲ್ ನಂಬರ್ 2 ಅಪ್ಲೈ ಆಗೋಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಮಾರ್ಗನ್ಸ್ ರೂಲ್ ನಂಬರ್ 1 ಅಪ್ಲೈ ಆಗೋಯ್ತು, right? Yeah, that is why is asked NAND gate only for your, what I can say, the this one, which one, that is SOP and POS ಗೆ ಅವನು ನಾರ್ ಗೇಟ್ ಅನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, right? Yeah, and ಈಗ ಇದನ್ನ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಸಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಎ ಬಾರ್ ಇದೆ, AD ಇದೆ, AD ಹೋಲ್ ಬಾರ್ ಇದೆ, ಸೊ A ಇದೆ, D ಇದೆ, ಸೊ ಈ ಹೋಲ್ ಬಾರ್ ಬರೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ಈ ಬಾರ್ ಬರೋದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಬರೀ ನಮ್ಗೆ ಈಗ ಏನ್ ಬೇಕು, A ಬೇಕು, D ಬೇಕು, B ಬಾರ್ ಬೇಕು, C ಬೇಕು, A ಬಾರ್ ಬೇಕು, B ಬೇಕು, C ಬಾರ್ ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಂತೆ. ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಇವಾಗ D ಮಾತ್ರ ಬಾರ್ ಇಲ್ಲ, ಮಿಕ್ಕಿದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಾರ್ ಇದೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು NAND ಗೇಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀರಾ, ಸೊ NAND ಗೇಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಇನ್ವರ್ಟರ್ ನ ಬರ್ಕೊಂಡು ಆ ಇನ್ವರ್ಟರ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಎ ಇನ್ಪುಟ್ ನ ಕೊಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಈ ಲೈನ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಇನ್ವರ್ಟರ್ along with the, what I can say, the NAND gate, right? This one inverter with a NAND gate. For this you give A as an input and write one separate line over here, because this is A, and after you write a line here, so it will be A bar, right? Just a minute, I'll let it in a clean manner. Okay, so ಈ ಒಂದು ಬಬಲ್ ಇಂದ ನೀವು ಔಟ್ಪುಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಬಾರ್.
ಸೊ ನೀವು ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆನೆ ಲೈನ್ ಬರೆದುಬಿಟ್ರೆ ಎ ಆಗುತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಲೈನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ and this will be a bar. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ it is nothing but it is a bar. So here you get it as a bar. ನೀವು ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ a bar ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ a bar ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ a ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ b bar ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ b ಬರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಬಾರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎ ಬಿ ಸಿ ಗೆ ಅಂತಾನೆ ಒಂದು ಲೈನ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಬಾರ್, this will be b bar and this will be c bar, right? Yeah. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ನೀವು ನಾನ್ ಗೇಟ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು, ಬೇರೆ ಗೇಟ್ ಅಲೋಡ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನು, ಎ ಡಿ ದ ಹೋಲ್ ಬಾರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಎ ಇಂದ ಒಂದ್ ಲೈನ್ ತಗೊಳ್ತೀರಾ, ಡಿ ಇಂದ ಒಂದ್ ಲೈನ್ ತಗೊಳ್ತೀರಾ. ನಾನ್ ಗೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗಿಲ್ಲ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಎ ಡಿ ದ ಹೋಲ್ ಬಾರ್ ಅಲ್ವಾ. ಎಸ್. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪೆನ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು, ಯು ವಾಂಟೆಡ್ ಬಿ ಬಾರ್ ಸಿ ದ ಹೋಲ್ ಬಾರ್. ಬಿ ಬಾರ್ ಸಿ ದ ಹೋಲ್ ಬಾರ್ ಬೇಕು ನೋಡಿ, ಬಿ ಬಾರ್ ಸಿ ದ ಹೋಲ್ ಬಾರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಬಿ ಬಾರ್ ಇಂದ ಒಂದು ಇನ್ಪುಟ್ ನ ಬಿ ಬಾರ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಇಂದ ಒಂದು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ದಟ್ ಸಿ ಇಂದ ಒಂದು ಇನ್ಪುಟ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ವೆನ್ ಯು ಗಿವ್ ಇಟ್ ಟು ನಾನ್ ಗೇಟ್ ಯು ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಬಿ ಬಾರ್ ಸಿ ದ ಹೋಲ್ ಬಾರ್, ರೈಟ್. ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು, ಎ ಬಾರ್ ಬಿ ಸಿ, ಎ ಬಾರ್ ಬಿ ಸಿ ಬಾರ್. ಸೊ ಇದು ಬೇಕು, ದ ಹೋಲ್ ಬಾರ್, ಎ ಬಾರ್ ಬಿ ಸಿ ಬಾರ್ ದ ಹೋಲ್ ಬಾರ್. ಸೊ ಅದು ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್, ಐ ಜಸ್ಟ್ ಮಿಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ವೇಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್. ಯಾ, ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಬಾರ್ ಬಿ ಸಿ ಬಾರ್ ದ ಹೋಲ್ ಬಾರ್, ರೈಟ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಅದು ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಎಸ್, ಸೊ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಫ್ರಮ್ a bar b c bar and here it is, you get it as a bar b c bar the whole bar ಬರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ನೀವು ಒಂದು NAND ಗೇಟ್ ಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನ್ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, club together when you give to NAND gate you get this resultant. That is over here, right? ನಾನು ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಈ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. That is this one, which is equation number 3 ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. So this equation number 3 you will get it as resultant when you give all this resultant, that is AD the whole bar and B bar C the whole bar and A bar B C bar the whole bar to this NAND gate. To this NAND gate when you give, so you will get this resultant. That's equation number 3. Right? This is how we are supposed to construct. First ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನನಗೆ ಎ ಇದೆ, ಡಿ ಇದೆ, ಬಿ ಬಾರ್ ಇದೆ, ಸಿ ಇದೆ, ಎ ಬಾರ್ ಇದೆ, ಬಿ ಇದೆ, ಸಿ ಬಾರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕನಾಗಿ ನೀವು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಎ ಅಂದ್ರೇನು, ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಒಂದು ಲೈನ್ ಬರೀಬೇಕು ಎಗೆ. ಎ ಬಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಮತ್ತೆ ನಾಂಡ್ ಗೇಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬಬಲ್ ನ ಬರೆದು ಆ ಬಬಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಒಂದು ಗೆರೆನ ಎಳ್ಕೋಬೇಕು. ದಾಟ್ ಲೈನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಬಾರ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಲೈನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ. ಸೊ ಇನ್ವರ್ಟರ್ಗೂ ಮುಂಚೆ ಬರುವಂತ ಲೈನು ಎ, ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಮತ್ತೆ ನಾಂಡ್ ಗೇಟು ಮತ್ತೆ ಬಬಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬರುವಂತ ಲೈನ್ ಬಂದು ಎ ಬಾರ್, right? That is what is an important thing. So this is what is about to discuss, and please do make sure that you like, share and subscribe and share it to many more who are in need, and please do press the bell icon to get more and more updates on our channel. And and I just tell you how many question papers you have to refer right now. I'll just make another separate video for that. Actually idu matte adu seri ಎರಡು video ಆಗಬೇಕಾಯಿತು, but 3 ಆಗೋಯ್ತು. Let me make sure that I joint it together, and I'll just showcase you now how much question paper you have to refer for this particular, and thank you.